Hello, my name is Marlene Bagato. I am the chair of the Canadian Infant Hearing Task Force and an assistant professor and principal investigator in audiology at Western University. I am pleased to be joined today by my fellow task force members, Chantel Keeley, Director of Audiology at Speech Language and Audiology Canada, and Hema Patel, Associate Professor of Pediatrics at McGill University. We are here today to present the results of the Canadian Infant Hearing Task Force's 2019 report card on early hearing detection and intervention, otherwise known as EHDI, in Canada, and call on the federal government to take policy leadership in the area of children's hearing health. We are disappointed to report that, once again, Canada has received an overall insufficient grade. The majority of Canadian provinces and territories continue to lack comprehensive EHDI programs, meaning that far too many children do not have access to adequate early hearing health services. The 2019 report card highlights many of the same issues that we brought forward in the 2014 report card. Simply put, progress on this file has been far too slow. While we recognize that health is legislated at the provincial and territorial level, we are urging the federal government to provide guidance to ensure that all children in Canada have the same access to quality hearing health services regardless of where they live. The Canadian Infant Hearing Task Force is calling on the federal government to establish national hearing health guidelines for children. These guidelines would serve as a policy roadmap for provinces and territories, drawing on best practices from successful EHDI programs already implemented in some Canadian provinces and territories. Although high-quality pediatric audiology services are available in Canada, access to these services and their coordination within the broader healthcare system remains a problem in many regions. In terms of the overall results of the report card, it is important to note that universal newborn hearing screening is only one component of a comprehensive EHDI program. An effective EHDI program also includes a complete hearing assessment by a pediatric audiologist to confirm the presence or absence of permanent hearing loss, intervention services including appropriate technology and language development support, spoken or signed, family support, as well as monitoring and evaluation of the program. The grades in the 2019 EHDI report card are based on whether all 5 components of an EHDI program are available province or territory-wide. As I mentioned, we are frustrated to report that over half of the provinces and territories in Canada fail to have all 5 components in place, and as such have received an insufficient grade in early hearing health care. In the case of 2 provinces, New Brunswick and Prince Edward Island, their grades actually fell from a sufficient grade in 2014 to an insufficient grade in 2019, highlighting the challenges of sustainability. The lack of investment in child hearing health is troubling. Healthy hearing and the ability to communicate effectively with others are the very foundation of a child's social, emotional, and educational development. Research has shown that the most critical time for learning language is from birth to 2 years of age. The earlier a baby's hearing loss is detected, the sooner language development supports can be put into place to help a child learn language, whether it's spoken, signed, or both. Research has also shown that infants with hearing loss who are identified within the first few months of life and receive consistent support for language development no later than 6 months of age can achieve language and academic skills comparable to their normal hearing peers. We know that investment in a comprehensive EHDI program saves money in the long run. By taking a proactive approach to childhood hearing health, provinces and territories reduce the need for costly, specialized health and education services later on in a child's life. EHDI programs also save families from engaging in unnecessary healthcare investigations to find a solution to their concerns about their child's hearing health. Forcing access to other healthcare services can be avoided with EHDI programs in place.
It is time for politicians and decision makers to make the hearing health care of our children a priority. The Canadian Infant Hearing Task Force will continue to advocate for improved EHDI programs until all children in Canada have equal access to comprehensive early hearing health services. It is time for the federal government to take action and establish national guidelines. My colleague Chantal Keeley will now offer brief remarks in French. Merci Marlene. Je m'appelle Chantal Keeley. Je suis la directrice de l'audiologie, d'Orthophonie et Audiologie Canada et membre du groupe de travail canadien sur l'audition des nourrissons. Nous sommes ici pour présenter les résultats publiés par le groupe de travail canadien sur l'audition des nourrissons dans sa fiche de rendement de 2019 en matière de détection et d'intervention précoce des troubles auditifs au Canada, mieux connu comme DIPTA. Aussi, nous sommes ici pour demander au gouvernement fédéral d'assumer un rôle de chef de file en matière de politique dans le dossier de la santé auditive des enfants. Nous sommes concernés de devoir annoncer que le Canada a encore obtenu un classement global insuffisant. La majorité des provinces et territoires du pays n'ont toujours pas de programme complet de DIPTA, ce qui signifie que beaucoup trop d'enfants n'ont pas accès à des services adéquats de santé auditive précoce. La fiche de rendement de 2019 fait ressortir bon nombre de problèmes déjà mentionnés dans le bulletin de rendement de 2014. Autrement dit, ce dossier avance beaucoup trop lentement. Même si nous sommes conscients que la santé relève des provinces et des territoires, nous recommandons fortement au gouvernement fédéral d'établir des lignes directrices nationales sur la santé auditive des enfants. Ces lignes directrices, qui serviraient de feuille de route aux provinces et aux territoires, seraient fondées sur les meilleures pratiques en place dans les provinces et territoires qui ont déjà réussi à mettre en œuvre des programmes complets de DIPTA. Il est important de noter que le dépistage de la surdité chez le nouveau-né n'est que l'un des éléments d'un programme complet de DIPTA. Un programme de DIPTA efficace doit aussi comprendre une évaluation complète de l'audition afin de confirmer la présence ou l'absence d'une perte auditive permanente, des services d'intervention qui englobent la technologie et le développement du langage, du soutien pour les familles, ainsi qu'un suivi et une évaluation du programme. Les classements de la fiche de rendement de 2019 sont basés sur la présence ou l'absence des 5 éléments qui constituent un programme de DIPTA complet dans l'ensemble de la province ou du territoire. Plus de la moitié des provinces et des territoires au Canada n'ont pas réussi à mettre en place ces 5 éléments et pour cette raison, ils ont obtenu un classement insuffisant. Dans le cas de 2 provinces, soit le Nouveau-Brunswick et l'île du Prince-Édouard, le classement est même passé à insuffisant en 2019, alors qu'il était suffisant en 2014. Il est troublant de constater que l'on investit si peu dans la santé auditive des enfants. Une bonne santé auditive et la capacité de communiquer efficacement sont le fondement même du développement social, émotionnel et scolaire d'un enfant. Des études ont démontré que la période la plus critique pour apprendre un langage se situe entre la naissance et 2 ans. Plus tôt la perte auditive d'un bébé est détectée, plus vite des mesures en vue de l'aider à développer le langage peuvent être prises, peu importe s'il s'agisse du langage parlé, gestuel ou les deux. Il est temps que les politiciens et les décideurs fassent une priorité des soins de santé auditive de nos enfants. Le groupe de travail canadien sur l'audition des nourrissons continuera de militer en faveur de l'amélioration des programmes de DIPTA jusqu'à ce que tous les enfants du Canada aient le même accès à des services de santé auditive complets. Il est temps que le gouvernement fédéral passe à l'action et établisse des lignes directrices nationales. Merci. And thank you for joining us today. Thank you, merci.